ஸ்ரீ சிவ சங்கரா தேவனே. சங்கரம் சிவசங்கரம். சப்த கன்னியர்கள் மற்றும் நவ கன்னியர்கள் பற்றி விளக்கவும். ஏகன் அநேகன். ஒரே ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அதர் கண்டென்ட்ஸாக மாறி இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி, டோட்ரு, அந்த மாதிரி. அது மாதிரி இருக்கிறது ஒரே ஒரு கடவுள் தான். ஒரு நாமம் ஒரு உருவம் இல்லாருக்கு 1000 திருநாமம் பாடினாம் தெல்லையனம் கொட்டாமோ அப்படிங்க. அவனுக்கு ஒரு ஊரும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. நாம தான் சாஸ்திர நாமத்தினால் அவனை தொழுகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். தேவாரம் என்ன சொல்கிறது? ஏதவன் பேர் ஏதவன் ஊர் யார் உற்றார் யார் அயலார். அவனுக்கு வேண்டியவங்க யார், வேண்டாதவங்க யார். அதனால் கடவுள் என்பது நம்முடைய அல்டிமேட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போகிற போது ஒன்றே தான், ரெண்டாவது கிடையவே கிடையாது. ரூப பேதங்கள் கிடையாது. அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி தான் அல்டிமேட் ஆன்மீகம். நான் கடவுள், நீயும் கடவுள் தான். நானும் நீயும் மாத்திரம் கடவுள் இல்லை, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா படைப்புகளுமே கடவுள் தான்றது. வள்ளல் பெருமானார் சொல்கிறார், எல்லா உயிரும் என் உயிர் ஆயின அப்படிங்கிறார். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாம் பல்லி, பாம்பு, ஓணம் எல்லாமே நானே தான் அப்படிங்கிறார். எல்லா உயிரும் என் உயிர் ஆயின, எல்லா உலகும் என் வசம் ஆயின. இந்த உலகம் பூரா எனக்கு தான் சொந்தம். ஏன்னா எல்லாம் கடந்த எண்ணம்பலத்தீசர் எல்லாம் கடந்தும் என்னுள்ள இருந்தார். சாமி எனக்குள்ளே இருக்கார், உனக்குள்ளே இருக்கார், ஈக்குள்ளே எறும்புக்குள்ளே எல்லாத்துக்குள்ளே இருக்கார். அதனால் உலகம் பூராவும் ரெண்டாவது கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி. இதை விதவிதமாக அனலைஸ் பண்ணி பார்த்த பெரியவர்கள் அத்வைத்தம், விசிஷ்டாத்வைதம், துவைத்தம் என்று 3 வழிமுறைகளை இதை வகுத்து கொடுத்தார்கள். அத்வைதம்ன்றது என்னன்னா, அலையும் கடலும் ஒன்று தான். ஒரு கடல் இருக்குது, அதில் அலைகள் தோன்றுகின்றன, அதே கடலில் மறைகின்றன. அப்போது அலை வேறு கடல் வேறு கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போ நாமெல்லாம் பரமாத்மா என்ற பரமாத்மா சாகரத்தினுடைய அலைகள், ஜீவாத்மா அலைகள். அதனால தான் உலகத்தில் நம்ம அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கோம். துவைத்தம்னா என்ன? ஒரு சமுத்திரம் இருக்குது, இந்த கரையில் நாம் இருக்கோம், அந்த கரையில் சுவாமி இருக்கார். இந்த ரெண்டும் தனித்தனி தாங்கிறது துவைத்தம். மதுராச்சாரியர் சொன்னது. விசிஷ்டாத்வைத்தம்ன்றது என்னென்னா, ஆமாம் அதுவரை நீ சொல்கிறது கரெக்டு தான். நடுவில் ஒரு கடல் இருக்குது, அந்த கரையில் பரமாத்மா, இந்த கரையில் ஜீவாத்மா இருக்குது. ஆனால் ஒரு ஆச்சாரியன், ஒரு குரு என்று சொல்லக்கூடிய படகு இருந்தால் இக்கரையிலிருந்து அக்கறைக்கு போய் சேர்ந்துடலாம். அப்போ ஈசன் எந்த இணையடி நீடலேன்னு அந்த பகவானுடைய பாதங்களில் நம்ம போய் உக்காந்துட்டு இளைப்பாறலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஒரே விஷயத்தை 3 விதமாக சொல்கிறார்கள். உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை எடுத்துக்கலாம். ஆனால் எல்லாரும் சொல்கிறது என்னென்னா, பரமாத்மாவிலிருந்து அங்கங்களாக வந்தவர்கள் நாம். தி சம் டோட்டல் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ஜீவாத்மாஸ் புட் டுகெதர் இஸ் பரமாத்மா அப்படிங்கிறது. அப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி என்ன? சப்த மாதாக்கள், சப்த கன்னிகைகள், அஷ்டலட்சுமிகள், ஏகாதச ருத்ரர்கள், 12 ஆதித்யர்கள், இந்த மாதிரி 1000 இருக்கு இல்லையா பகுப்புக்கள். இவங்கெல்லாம் யாருன்னா தேவர்கள். தேவர்கள் யார்? நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க. when you qualify yourself, you have done IAS, you have done IRS, you have done IFS, then you get portfolios இல்லையா? ஃபாரின் சர்வீஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், சிவில் சர்வீஸ், திஸ் சர்வீஸ், தட் சர்வீஸ் அண்ட். அவங்கெல்லாம் யார்? நீங்கள் தான். நீங்கள் தான் அந்த போஸ்ட்டுக்கு படித்து குவாலிஃபை பண்ணிட்டு போனீங்க. யூ நெவர் வாண்டட் டு பிகம் அன் IAS ஆஃபீஸர், ஸோ யூ ஆப்டட் டு பிகம் அ டாக்டர் ஆர் என்ஜினியர் ஆர் டீச்சர் ஆர் சம்திங். They wanted to become, so they become that. But though they are ruling you, their salary is being paid out of the taxes from you. உங்களை ஆள்கிறவர்களுடைய சம்பளம் என்பது நீங்கள் கட்டுகிற வரி பணத்தில் தான் போகிறது. அந்த மாதிரி மனிதர்களில் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானோரையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும். தானமும் தவமும் தாம் செய்வராயின் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமேங்கிற மாதிரி மனிதர்களுக்குள்ளிருந்து சில உயர்ந்த தகுதிகளை பெற்றவர்கள். என்ன தகுதி? தானம் செய்யணும், தவம் செய்யணும். அந்த நிலைகளை யார் அடைந்து விட்டார்களோ அவங்களுக்கு எப்படி உங்களிருந்து செக்ரட்டேரியட்டு பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்கள்லாம் போகிறாங்களோ அந்த மாதிரி தேவர்கள் என்ற பதவி கிடைக்கிறது. ஸோ தேவர்கள் என்பவர்கள் நீங்களே தான். பட் உங்களிலிருந்து உயர்ந்த நிலைக்கு அடைந்தவர்கள்.
பட் ஒரு செக்ரட்டரியேட் கவர்மெண்ட் ஆர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அதே போஸ்ட்டில் உட்காந்துருக்க முடியுமா? ஒரு 55 வயசு 58 வயசு ஆனவுடனே அவன் ரிட்டையர் ஆகிடுவான். அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அவன் வந்து உங்கள் கூட தான் இருக்கணும், ஜனங்க கூட தான் இருக்கணும். அவன் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை ஆள்கிறான். ரிட்டையர் ஆகிடுச்சுன்னா அவன் கிடையாது. அந்த போஸ்ட்டுக்கு வேறு யாராவது, அதுக்கு முன்னால் இந்த டெப்டி செக்ரட்டரி ஆகிடுவான், டெப்டி கலெக்டர் ஆகி போயிடுவான். அந்த மாதிரி. அதனால் இது எல்லாமே நம்முடைய தவத்தினாலும் தானத்தினாலும் மனிதர்களாகிய நாம் அடையக்கூடிய பதவிகள் தான். எல்லாமே அப்படி தான். நிறைய பேருக்கு ஒரு மித்து இருக்குது. அந்த மித்தே வந்து ராங். இப்போ ராமருன்றீங்க, ராமர் ஓகே, அயோத்தியில் இவ்வளோ பெரிய கோயில் 3500 கோயில் கட்டுறாங்க, எல்லா ஊர்லேயும் ராமருக்கு கோயில் இருக்குது. பட் ராமர் யார்? பிள்ளையே இல்லாது இருந்த தசரதனுக்காகவும் அவனுடைய 3 மனைவிகளுக்காகவும் ரிஷ்யசிருங்கர் மகரிஷி என்ற ஒருவர், கலைக்கோட்டு மாமுனிவர், அவருக்கு நெத்தியில் கொம்பு முளைச்சிருந்தது. ரிஷ்யன்னா ரிஷி, சிருங்கம்னா கொம்பு முளைச்சவர், கலை கோடுன்னா கலைன்னா இதில் கோடு முளைச்சவன். அவன் புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணி அதில் வைக்கப்பட்ட பிரசாத பாயசத்தை கைகேயிக்கும் சுமத்ராவுக்கும் கௌசலைக்கும் கொடுத்து அது மூலமாக பிறந்தவங்க ராமலட்சுமண பரத சத்ருகன். ஸோ வேர் தே நாட் ஹியூமன்? இப்போ கம்பர் என்ன சொல்கிறாரு? மானுடம் வென்றதம்மாம். ராமன் மனிதனாக பிறந்து மனிதனாகவே வளர்ந்து வாழ்ந்து he kept high values, so he is accepted or respected on par with God அப்படின்றது. கிருஷ்ணர் யார்? சிறையில் அடைக்கப்பட்ட கம்சனுடைய சகோதரி ஆகிய தேவகிக்கும் வசுதேவனுக்கும் சிறையில் பிறந்து ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் கோகுலத்தில் கொண்டு போய் யசோதையினால் வளர்க்கப்பட்டு அதுக்கு பின்னால் வந்தவர், ஆயர்பாடியில் இருந்து வளர்ந்தவர், துவாரகாபுரிக்கு பின்னால் அரசரானார். அப்போ கிருஷ்ணர் யார்? born human in a prison. The whole Bhagavatam is about his birth and his leelas, his lifestyle, his life history, biography. நீ யாரை வேணா எடுத்துக்கோ. ராகவேந்திர சுவாமி இங்கே தான் சிதம்பரம் பக்கத்தில் புவனகிரி என்ற ஊரில் ஒரு சரஸ்வத் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தார். ஸோ நவ் இஸ் ஆன் பார். நமதாம் கம்மாதேனுவே பஜதாம் கல்பவருஷாய. பீப்புள் கோ அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் him on par with God. Who is Sree Sai-Baba? Born to a Brahmin family at Hyderabad, was brought up by a fakir and he settled at Sree. So he is God today. So you name anyone whom you are accepting as God, they are all like you and me. So you have the option also, you also have the option to be worshipped by this society. Now I was born in a school teacher family in a small village in Arthakat district, Tamil Nadu. But don't you think at least few thousands of people accept me as a divine person? Is it not? How it happens? It happens when you are leading a model life. You have to set a new model to the society. And what is the new model? You should be different from all others. You should be unselfish. Is it not? No, I come here and I care for all of you. உங்களுக்கு கேக் கொடுத்தாங்களா, பழம் கொடுத்தாங்களா, பிரசாதம் கொடுத்தாங்களா, கை கழுவு தண்ணி கொடுத்தாங்களா? I care for everyone. The same way, if you can care for all others, you are also growing in your divine qualities. அவ்வளோதான். வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வனர்னா தான் வேல்யூ பேஸ்ட் லிவிங். ஸோ anyone, you cannot be a universal God. Jesus is no universal God. He is for 40% of the human population. Buddha was born through Suddhodana and Mayavati as Siddhartha, then he became Lord Buddha. For 25 to 30% of the human population he controls, he is God for them. Mahavira is like that. So anyone is not God for 100% of the population, so still you have the option. So if you can care for your family of 4 members, you are God for them. If you are an elder brother, if you educate your sisters, get them all married, settle them in life, though you are a brother physically born along in that thing, for your sisters you are God. So God is a quality. God is a quality. And for that, you have to develop some divine ingredients. அது என்ன? அன்பாக இருக்கிறது, வெறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது, பொறுமையாக இருக்கிறது, அறிவாளியாக இருக்கிறது, கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது,
இல்லையா? அந்த மாதிரி பாரபட்சம் இல்லாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் தான். ஸோ ஒய் யூ ரெஸ்பெக்ட் ரெயின்? பிகாஸ் யூ டோன்ட் பே எனிதிங் டு ரெயின், பட் இட் ஹெல்ப்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் ட்ரிங்கிங், அக்ரிகல்ச்சர், எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் பண்ணுது இல்லையா? வாட் டு யூ பேர்? ஏதாவது கொடுக்குறியா? ஒன்றும் கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ லுக் அட் த ரெயின், லுக் அட் த ப்ரீஸ், இட் கோஸ் இன் டு ஆல் அவர் நோஸ். Does it say I will go to Vishnu, I will go there, I will not come to anyone? அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாது இல்லையா? அந்த மாதிரி no partialities, no discrimination and no reciprocated commerce in that. இப்போ எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணி ஒத்த உரிமை உடையவராய் ஓக்கண்டார் யாவர் அவர் உளம்தான் சித்த சத்துருவாய் எம்பெருமான் நடம்புரியும் இடமென நான் தெளிந்தேன். வள்ளலார் என்ன சொல்கிறாரு? நோ பார்ஷியாலிட்டி. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க உள்ளத்தில் தான் நடராஜனுடைய டான்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் எல்கேஜி லெசன்ஸ் ஆஃப் வாட் ஆன்மீகம் ஆர் காட் லைக் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் லைக் தட். ஸோ த கொஸ்டின் வாஸ் அபவுட் தேவதாஸ். As I told you, even the celestials are out of you, even the devatas are out of you. நீங்கள் கௌமாரின்னு பார்க்குறீங்க, கௌமாரி இஸ் த ஃபெமினைன் ஃபார்ம் ஆஃப் முருகன். நீங்கள் பிராமின்னு பார்க்குறீங்க, தட் இஸ் த ஃபெமினைன் ஃபார்ம் ஆஃப் பிரம்மா. மகேஸ்வரன் மேலே, மகேஸ்வரி ஃபீமேல், வராகர் வராஹி இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருந்தால் ஒரு நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கும். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்லைன்னாக்கா இந்த மைக்கு வேலை செய்யாது, பல்பு எரியாது. அந்த மாதிரி இந்த உலகம் இயங்குவதற்காக ரெண்டு எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஒன்று மேட்டர், தி அதர் இஸ் எனர்ஜி. The male form you can call as matter and the feminine side you can call as the energy flow. இந்த இடத்துல ஓடுற எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு இல்லையா, இது எங்கேருந்து வருது? இந்த தெருமுனையில் இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வருது. அதுக்கு எங்கேருந்து வருது? கல்பாக்கம், ஆர்சி, பெரும்புதூர் அங்கே இருக்கிற ஸ்டேஷன்லேருந்து வருது. அதுக்கு எங்கேருந்து வருது? எங்கேயோ ஒரு பைக்காரா குந்தா ப்ராஜெக்டில் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் தெர்மல் எலக்ட்ரிசிட்டி ஏதோ ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. That pass through girds னுவாங்க அதை, and it is stored there and is passed on according to your house needs. So everything is matter energy. Matter is Shiva, energy is Shakti. And the matter is generally non-active. அது கண்ண முடின்னு உட்காந்து இருக்கும். இப்போ குந்தாவில் இருக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் மேட்டர். பட் அதனுடைய எனர்ஜி ஃப்ளோ இந்த இடத்துல இந்த ஃபேனு, இந்த மைக், லைக் தட் சக்தி பாவம் என்பது எனர்ஜி ஃப்ளோ, மேட்டர்ன்றது. அண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் மேட்டர் எனர்ஜி ரெண்டும் தனியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி பிகம்ஸ் மேட்டர் அண்ட் மேட்ரி பிகம்ஸ் எனர்ஜி. என்ன குழப்பற அப்படிங்கிற, அவ்வளோதான். ஒரு முட்டை மாதிரி வச்சுக்கோ, எக்லிப்டிக்கல்ன்றாங்க. அதில் ஒரு எஸ் போட்டுரு நடுவில். இந்த பக்கம் ஒயிட் இருக்குது, இந்த பக்கம் பிளாக் இருக்குதுன்னு வை. இந்த ஒயிட்டுக்குள்ளே ஒரு பிளாக் சீடு இருக்குது, இந்த பிளாக்குள்ளே ஒரு ஒயிட் சீடு இருக்குது. இந்த முட்டை இருக்குது இல்லையா, அது இது அதுவாகுது, அது இதுவாகுது. ரெண்டும் மாறுறதுக்கு உள்ள அந்த சுவிட்சு அதுக்குள்ளேயே இருக்குது, ரெண்டுக்குள்ளே இருக்குது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியணுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும், கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸ் தெரியணும், கொஞ்சம் நிறைய படிக்கணும், காமாக திங்க் பண்ணணும். யூ பீப்புள் டோன்ட் ஹேவ் டைம் பிகாஸ் யூ ஆர் பிஸி ரன்னிங் யுவர் ஃபேமிலிஸ், யூ ஆர் பிஸி ஒர்க்கிங் இன் ஆஃபீஸ், making somebody rich, or you are trying to make some more rich for you. And all this is separate. It is called Atma Vicharam. What you are all doing maximum is Anna Vicharam. என்ன சாப்பிடலாம், இட்லியா, தோசையா, பர்கரா, பிஸாவா, இது அன்ன விசாரம். இப்போ நான் பேசினுக்கிற சப்ஜெக்ட் இல்லையா, அது ஆத்ம விசாரம்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ இந்த ஆத்ம விசாரம் உங்களை ஞானியாக்கும். பட் இட் பிலாங்ஸ் டு த ஸ்கை. That language belongs to the sky. French is different, Germany is different. So Anna Vicharam belongs to this earth. மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் செல்கதிக்கு யாதும் குறைவில்லை கண்டீர்ன்றது இந்த எர்த்துக்குள்ள பாஷை. ஆகாசத்துக்குள்ள பாஷை என்ன? ஆத்மாவினுடைய பாஷை. இந்த உடம்புல இருக்கிறது நீ சாப்பிட்டு நாளைக்கு காலையில் டாய்லெட் போய் சாணி போடுற இல்லையா, அந்த பாஷை. ஸோ இது வேறு அது வேறு. இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு தெல்லியராதல் வேறு. பொருளால் அமருலகம் புக்கியலாகாது அருளால் அலமலரும் அன்றே. துட்டை வச்சுக்கிட்டு நீ அங்கே போக முடியாது ஸ்கைக்கு. அருள் இருந்தால் அங்கே போகலாம்.
பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை, அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை. இப்போ நாங்கள்லாம் அந்த உலகத்துக்காரங்க. ஐ நவ் பிலாங் டு தி வேற்று உலகத்துக்காரன். And how is that I am prosperous? I don't take money, I don't have any loans, I have never borrowed 1 rupee from any bank. How this is possible? நான் நிறைய அருள் வச்சிருக்கேன். So at my sankalpam, I am able to convert my arul into porul, not for me, but for creating all this for my work. புரியுதா? I convert my arul into porul. இதெல்லாம் வந்து பெரிய பாஷை. First you finish with your vasanas. You have still some unfulfilled desires, attachments to your relationships. Finish with all these things, nothing wrong. You are in a way doing God's work. You earn and look after one family. You are doing God's work because God does His work through you as a family here. He looks after 4 people through you. So when you have extra time, look after the neighbors, then the street, then the town, then the country, then the universe. In Satyasai, in Puttaparthi, has created, a lot of people used to tell me, Baba, when I retire, I want to go to Puttaparthi and live in Prashanti Nilayam. I said, you have not understood Satyasai. Satyasai says, Prashanti is your divine masala. You have that Prashanti peace inside you. First you become peaceful, spread this peace into your 4-member family, then to your street, then to the town, then to the country. That is Prashanti Nilayam. The whole world has to become Prashanti Nilayam. Not people will go to Puttaparthi somewhere and take one room there and eat in the canteen and pollute the toilet. That's not Prashanti Nilayam. So you are capable of doing it. As far as I am concerned, I have created a Prashanti Nilayam. Is it not? I have created. All that I want you to do is not to disturb my peace and the peace of others. Are you not maintaining peace here? Whether anyone comes and says bus bus and all that. Is it not? So everyone is capable of creating a Prashanti Nilayam. And God, if Satyasai could do it as a village boy from some Golla community, you can do it. You are more qualified, more educated, more exposed to the world. You can also play the role of a Satyasai. You can also play the role of Shankaracharya. You can also play the role of Madhvacharya. But you don't want to play. You are content with what you are. You want to keep a photo of Rama, want to keep a photo of Krishna, show agarbatti, show karpuram, put some flowers. You don't want to become a Rama. You don't want to become a Krishna. The option to become a Rama or Krishna or Jesus or Buddha or Satya Sai or Sree Sai or Paramacharya lies within yourself. You have to think that you have to become that. Then you have to understand how to develop those qualities, and then you will taste that. What is that? The taste of the pudding, eating it, lies in eating it. So all these are possible. All these are possible. But people never want to become. They are content by keeping a photo or a small statue and worshipping that. They don't want to be worshipped. See, I created a quotation long back. A fellow who has wants worships. A fellow who has no wants is worshipped. So you go without any wants. யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் இடும்பை நோதன் அதனின் இளன். எதுவுமே வேணான்னு யார் இருக்கானோ அவனுக்கு இந்த உலகத்தில் அவனை பாதிக்கிற விஷயம் என்று ஒன்றுமே இல்லை. வேண்டியாங்கு ஏதலால் தவம் யாண்டும் முயலப்படும். வாட் எவர் யூ வாண்ட், யுவர் தாட் வில் மெட்டீரியலைஸ். தட்ஸ் வை யூ ஹேவ் டு டூ பெனட். தட்ஸ் வாட் திருவள்ளுவர் டீச்சஸ் யூ. பட் பீப்புள் டோன்ட் திங்க் பிக். வெள்ளத்தனையது மலர் நீட்டம், மாந்தரதம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. தண்ணி 4 அடி இருந்தால் அந்த தாமரையோட ஸ்டெம் 4 அடி போகும். 40 அடி இருந்தால் 40 அடி போகும். அந்த மாதிரி இஃப் யூ திங்க் big, you can grow to the skies. If you are just content, just look at this pillar and be satisfied. God has created everyone alike. There is a Rama inside you, Jesus inside you, Buddha inside you. All this I am not teaching you newly. It's all there in our scriptures. But people are content. They are satisfied.
with this type of a smaller living. They don't want to expand. If somebody would have told me as a village boy, was born to a teacher family in a remote village of Natharkar district, Tamil Nadu, isn't it? I studied free at Coimbatore in Ramakrishna Mission. I studied in scholarship in Vaniyambadi Islamia College. I came to Madras with a degree and 10 rupees in my pocket. I walked from door to door. I got the job within 10 minutes. 3 by 95 Broadway, 250 rupees was my salary in the year 1968. In the same company, in 10 years, I got 6,000 rupees. Then I took the risk of starting my own business. I was very successful. I saw so much success in materialistic life. Then life changed. The next pursuit was the sky, because I was satisfied with the earthly accomplishments. So I started looking at the sky. அட கண்ணில் தெரியுது வானம் கைக்கு வசப்பட மாட்டாதா அப்படின்னா பாரதி. Whatever is appearing before your eyes, someday it will come to your hand. This bottle is here. I could see it, so the bottle comes to my hand. You could see the sky. Someday வானம் வசப்படும். You can catch the sky. இதெல்லாம் தான் ஆன்மீகம், இதெல்லாம் தான் ஞானம் என்று சொல்லக்கூடியது. If somebody would have told in 1949 when I was born, or in 64 or 68 when I came to Chennai, that I am going to do so many things, and at least this many people are going to sit and hear to my words, isn't it? It would appear Himalayan to us. What? So cool. We have achieved it. We have achieved it. So it is possible. If I could achieve with no background, you can achieve it still faster and better, because you have some background. You have more background than mine. இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியல. ஆல் த டைம் நீங்கள் எதை நினச்சோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. எதை நினைச்சோ எப்பொழுதும் கவலையிலே உழண்டு இருப்பான் பாவிங்கிறார். பாவிங்கிறவன் தம்மச்சவன் பொண்ணு பின்னால் சூத்தினவன் தண்ணியாச்சவன் இல்லை. இருக்கிறத விட்டுப்புட்டு இல்லாததை நினச்சி ஒரி பண்ணியிருக்கான் பாரு, அவன் தான் பாவி. எப்பொழுதும் கவலையிலே உழன்று இருப்பான் பாவி. இப்போ நாம் பாவிகளாக ஏன் இருக்கிறோம்? நல்லா யோசனை பண்ணிப்பார். கவலைப்பட்டுக்கினே இருக்கோம். என்ன மண்ணாங்கட்டி கவலை இருக்குது இந்த உலகத்தில். ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு பையன் ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக போகிறான்னு வை. அவன் லேட்டாக போகிறதுக்கு என்னெல்லாம் காரணம் இருக்கும்? வர்ற வழியில் எங்கள் அப்பா ஸ்கூட்ரு பஞ்சர் ஆயிடுச்சு, ஒரு காரணம். ரெண்டாவது எங்கள் சொந்தக்காரங்க யாரும் செத்துப்பிட்டாங்க, இது ரெண்டாவது காரணம். இப்படி ஒரு 10 காரணம் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்டெலிஜென்ட் ஹெட் மாஸ்டர், யூ வில் நாட் வேஸ்ட் டைம். இன் யுவர் ஆஃபீஸ் ரூம் யூ ஷுட் ரைட் ஆல் த 10 பாயிண்ட்ஸ். இந்த பாய் ஷுட் கம் அண்ட் சே, சார் 3, 5, 6 போயினே இருக்கு கிளாஸ்க்கு. Why you should waste your time in trying to convince the headmaster why you are coming late? Isn't it? So in the உலகத்தில் there are only 5 problems. First problem is, I don't have money, so I am having problems. 1B, I have lot of money, so I have lot of problems, like Rockefeller or Armugam Chettiar of Malaysia or anyone. Rockefeller suffered in his last days. Vallal Armugumpalli suffered in his last days. Government took over all their assets because they did not pay tax. So 1A, 1B, more money, no money. 2A, 2B இருக்கு இல்லையா, சார் I am yet to get married. 2B, I got married and I am suffering, sir. 3A, I have no issues, no children. 3B, I am suffering with my children. அவன் குடிச்சிட்டு வந்து என்னை அடிக்கிறான், ட்ரக் அடிக்ட் ஆகிட்டான், சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேன்றான். 4, நான் இது வரைக்கும் ஒரு வீடு வாங்கலை, வாசல் வாங்கலை, எதுவுமே வாங்கலை. 5வது, எனக்கு 3 நாளாக மூக்கில் சளி, 4 நாளாக பேதி. Other than this, do you think any problem exists for any one of you in this world? இல்லை. So better you write this 1A, 1B, 2A, 2B, look at every day and tick mark. Imposition for you. No other problem in this world. You come and tell me, any problem? I'll say, no problem. If you say the world is going to be ruined by God out of his anger, I will be too happy, because I have understood that there is nothing in this world. In Samratchana there is one song, ஒன்றுமில்லாத உலகில் நாம் ஓடோடி அலைகின்றோம். ஒன்றுமில்லாத வாழ்வில்
நாம் ஓடோடி அலைகின்றோம். இதைவிட ஒன்றுமில்லை என்றறிந்தும் இதை நாம் உணர மறுக்கின்றோம். உனதென்றும் எனதென்றும் நாம் உரிமையில் கழிக்கின்றோம். ஒன்றுக்கும் உதவாத உறவுகளில் நாம் ஊறி திளைக்கின்றோம். பணம் புகழ் பெரிதென்று நாம் பரிதவில் தழுகின்றோம். ஒரு பதவி கிடைக்கவென்று நாம் பகட்டாய் திரிகின்றோம். உண்மை சந்தோஷமதை உண்மையாய் உணரச் செய்வார் இவரை. உபயோகித்த பின்னே நாம் உதறி எறிகின்றோம். தனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இவர் நமக்கென்று உலகில் வந்தார். கலியுக சம்ரக்ஷணமே இவர் தம் காலடி பணிந்திடுவோம். ஒன்றுமில்லாத வாழ்வில் நாம் ஓடோடி அலைகின்றோம். இதைவிட ஒன்றுமில்லை என்றறிந்தும் இதை நாம் உணர மறுக்கின்றோம். Samratchana song. So in this world nothing is true. Neither your possession nor your relationship, nothing is true in this exposure, in this world. And if you calmly analyze people and their lives, you will see how things happen. For example, these two girls, Illi Bare, Vaya, now they are at Bangalore. Her mom came to me in the year 1988. Kidhar hai tumhara maa? She came to me in the year 1988 और उसके बाद आया 88 ना 88 ना கணக்கு போட்டுக்கோ 12 + 25 37 வருஷமா இவங்க அம்மா எங்கிட்ட தான் இருக்காங்க. And she is a very very mad devotee of Lord Krishna. She never wanted to marry at all. She wanted to become a Meera, she wanted to become a Radha, and all the time she was praying to Krishna only, Lord Krishna. Then she got married, 2 kids are there, and now they are at Bangalore. Yeah. So if she thought that she should become a Mirabai doing Jainjak, but what is wrong in her getting married? Her husband is a good man, her children are good, and nothing wrong. 33 years. So I can talk about everyone who is here. The girl who is singing there, Kaituya. Yes, you only. Her father was working in Southern Sectorals, Pattabhiram, for just 6,000 rupees. The salary in those years was only 6,000 rupees. She and her elder sister, she is not here, she is working for a company. So do you think one husband, wife, 2 young daughters can do anything with 6,000 rupees? Isn't it? Slowly life changed, they got settled. Their mama, he was working in Siemens India as an engineer, and he supported them. They completed, and she has one son, one daughter. She has one son. So what is there for them to grumble? If you think at the stepping stone of 6,000 rupees, look at life, you will be bewildered. Don't you think they are happy here? This is life. These girls who are sitting there, Kaitukaya. Our dad was 7 qualifications he had, big qualifications he had. And he was working for ICI. ICI na kada? He was working in ICI as All Asia Sales Manager. Very successful man. But very pious, very seriously spiritual. And they had their own flat in T. Nagar. These children were studying, and these children are with me from 1996 or before. That girl got very high scores.
She got 50,000 rupees scholarship from Shiva, this thing, and her first job was 10.5 lakhs per thing. Then she wanted to study, she went to America, got married, settled. Now she has relocated, her husband is still there, and she has 2 sons. And this girl got both MBBS and engineering seat because she got 97 marks something. So she got both medical seats and both this thing, and she completed BDS. And now she is in medical transcription. I only got her married, and the other girl also I only got married, and so all are successful. So she also has one daughter and one son. Kadaya? Okay. So I can go on telling about all of you. For you only the life is a bewildering problem. For me nothing. Because every day I am seeing how God operates. Men may come and men may go, but I go on forever. Isn't it? I know about everyone who has come to me, how many years they had been with me, how things have changed, how dramatically life has changed. All this I could see. So I am more experienced, I am more, got it? I am more experienced. So the child which came now, her mom came to me at the age of 3. And now her sir has completed and is very successful. This girl is very successful. They are very well off. Their parents also came today to celebrate grandson's birthday. And her father, her mother, her grandmother, and other side grandmother are all living with me. All that family is living with me. They have nothing to ask from me. They have nothing to ask from me. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது. Siva Shankar Baba is able to operate an organization like one Vasudeva Kudumbakam, a bigger family. So until you understand my contribution or my association in your life, you won't understand how life can be so peaceful without your doing anything. உங்களால் நீங்கள் எதுவுமே கண்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் நீங்கள் மலட்டிக்காமல் எப்படி இருக்கலான்றது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிடும். You will understand. So whatever I say or I am talking, I know what I am talking. And you don't know. See, when I went to Australia, there used to be a professor by name Satyamurthy. You will be knowing. You went after him or when he was there. So he was in America. From America, he went to Perth. And I went to Perth long back. I have gone several times to Australia, Melbourne, Sydney. There is no place, including Darwin, where I have not gone. I have even gone to Ayers Rock. Even a local Australian would not have gone to all the places in Australia like me. I have travelled everywhere. So Satyamurthy, when I went first time to Australia, he sent me a letter. He said, Baba, when I left America and wanted to relocate to Australia, 10 of my close relatives came to New York airport, and they were sad that I am leaving them. And you came to our country, stayed there hardly for 1 week, and when you were leaving for India, at least hundreds of our Australian Perth families came to airport to see you off. At least 100. And now I understand the difference between attachment and love. The 10 people who came to New York airport came out of attachment, relationship. These people are no way connected to you. So they, in 1 week's time, they got attached to you. Now I understand one mantra for life. That is, I was writing my story. Satyamurthy, as Satyamurthy, I was writing my story. So my life was always a mystery. My story. So it was always a mystery. As Siva Shankar Baba, you are writing his story, his big H. So your life is becoming history. That's all life about. When you write your life, it is my story, mystery. When you really want to work for God, on behalf of God, isn't it?
then automatically your life become history. Your life become history. That madam is from Perth. I know her for more than 30 years, 25 years. What is our relationship? Nothing. But she is very comfortable being here. She has nice children, grandchildren. She has seen enough success in her life. She has even served as a medical professional in Australia. But she is happy. And maybe language also will be, I am talking in Tamil most of the time, it will be difficult for her. But she will be sitting quietly. So the human relationships are soul mating. Soul mating. There is a connection between my soul and your soul. So it is soul mating. And your family relationships are biological, physical they are. It cannot go to this type of sublime heights. It cannot go. So you will understand all these things as you grow. As you grow, you will understand. Until such time, my words you have to believe. See, I also was married. I had a married life for 25 years. I had a son, a daughter. And in 1996, January 16, I left my wife, my son, daughter, because they all got settled in America. And now they are in America. I have gone more than 30 times to States. But I don't visit my wife, I don't visit my son or daughter. I am not even in touch with them. I am not even in touch with them. ஸோ வெள்ளரி பழ மோட்சன்னு ஒன்று இருக்குது. அது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் காம்பு கண்டு கீழே விழுந்துடும். ஸோ ஃபேமிலி ஐ ஹவ் லெஃப்ட் இன் 96, now at least 29 years going strong. I have gone 30 times plus America. I don't meet them, nor I miss them. They are happy in the way they are. Okay, they are rich, they are prosperous, they are all successful. So life, ஒரு டைம் வரும், அதான் அந்த வெள்ளரி பழம் கண்டு விடுறதுன்ற மாதிரி. A time comes in your life when you will go devoid of attachments. That is the highest level. விட்டு விடுதலையாகி நிற்பாய் சிட்டுக்குருவியை போலே, அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு. Sujata, the writer in Tamil, visited me once when I was staying here in Lounge. Then he wrote about me in Kumudam magazine one article. He said, அற்றது பற்றெனில் உற்றது வீடு என்று சொன்ன நம்மாழ்வாரை காட்டிலும் ரத்தின சுருக்கமாக விடு 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 வீடு என்று சொன்ன சிவசங்கர் பாபாவை நான் ஒரு ஹைடெக் யோகி என்பேன் அப்படின்னு தான் அது ஆரம்பிக்கும். அவர் என்ன சொன்னார்? அற்றது பற்று எண்ணில் உற்றது வீடு. நான் என்ன சொன்னேன்? விடு வீடு. You will leave this earth, you are already in the sky. விடு வீடு அப்படின்னு எழுதினேன். இப்படி ஒவ்வொன்றும் அனுபவத்தில் வர்ற விஷயம். அனுபவத்துக்கு என்ன பேர்? பட்டறிவு அப்படின்னுவாங்க. பட்டு அறிதல். வாழ்க்கையில் ஒரு விளக்கு இருக்குது, அதில் கை வச்சா சுடுன்னு உங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு தெரியும். ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அது அதில் ஏதோ தெரியுதுன்னு போய் விரல் வச்சு பார்க்கும். ஆனால் அனுபவம் என்பது என்ன? பட்டு அறிதல். ஆல் திஸ் குட் பேட் joyous moments, sad moments, everything you have to undergo in life. Then you will become more mature, nothing will disturb. So life is an art of understanding that fire will hurt you and not taking your finger there. It's a process. And for that you have to undergo your experiences. And until you once touch and get burned, you will not become an experienced man. You have to hold on to this life. So Adi Shankaracharya in his book called Prashnagara Ratnagaram asks a question. Kim sare samsara? What is the essence of this life? Kim sara samsara? Samsarana kudumba வாழ்க்கை, உலகையில் வாழ்க்கை. அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்றாரு? சம்சாரே சாரா அப்படிங்கிறார். ஒரு ஆரஞ்சு பழம்ன்றது என்ன? அதோட ஜூஸ். அந்த மாதிரி the juice you take out of the fruit of your life is the essence of your life. Samsare sara. So don't avoid life, don't be afraid of life, accept life as it goes. In English there is a book called Tuesdays with Moorings. So an elderly man will give an advertisement. His name is Moorings. He says, I am 86 years.
I may die any time. Before that, I want to share my life's experiences, meanings with someone who is interested. So one man goes to him, sir, do you remember me? When you were a school teacher, I was your student. Now I am working in this radio. So I will come to you. He says, okay, young man, come on Tuesdays. Every Tuesdays you come to me. That's why it's called Tuesdays with Mori. So first Tuesday he will go. That old man, professor, will ask him, just go near the window and see what you see. Our போய் சொல்வார், I see the sky, I see the water, I see the birds, I see the greenery, I see flowers, I see all that thing. He will say, come sit. Lesson number 1, the best way to live is to understand that you will die. First day lesson is, the best way to live is to understand that you will die. Because until I asked you to go and see near the window, everything existed, but you never bothered to see. எல்லாம் எங்கே ஓடி போச்சு, எல்லாம் இருந்தது. You have taken for granted that you are going to live. So you are not bothered to enjoy what is available. இல்லையா, என்ன இருக்குன்றது உனக்கு தெரியல. இதுதான் வந்து லெசன் நம்பர் 1. The best way to understand is that you will die someday. அவர் என்ன சொல்கிறார், நான் சாக போகிறேன்னு எனக்கு தெரியும், ஆனால் I don't want to miss any moment. Every day I am putting one easy chair and looking at enjoying all these things, which you are not doing. You are taking life for granted, so you don't live properly. அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்வார். இப்படி எல்லாத்துக்கும் we have a lot of lessons. Life itself will teach you a lot of lessons. And there are a lot of good books. A lot of good books. People don't read. A lot of books are there. ओम जय शिव शंकर रे स्वामी जगत परिपालक रे आदि शंकर अवतारा अनाथ रक्षक रे ओम जय शिव शंकर रे அன்னையும் தந்தையும் நீரென்றறிந்தும் அன்பில் நனைகின்றோம் சுவாமி அன்பில் நனைகின்றோம் ஆசானும் இறையாகிய தேவா நின்னடி பணிகின்றோம் ஓம் ஜெய சிவ சங்கரரே शङ्करं शिव शङ्करं 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 வேற்றுலகத்துக்காரன் மண்ணில் வீற்றருள் செய்திட வந்தான் காற்று புகாயிடை வெளியும் தன் கருணையில் செழித்திட வைத்தான் வேற்று உலகத்துக்காரன் மண்ணில் வீற்றருள் செய்திட வந்தான் சாற்றும் சதுர்மறை போற்றும் சிவ
சிவசங்கரினும் நாமம் உடையான் மாற்று குறையாத பொன்னாய் நம் மனத்தில் தனியிடம் கொண்டார் வேற்று உலகத்துக்காரன் மண்ணில் வீற்றருள் செய்திட வந்தார். ஆற்றும் கடமைகள் தனிலே சிறு அணுவும் தவறாது செய்து யாரும் போற்றும் தலைமகனாகி இந்த புவி மேம்பாடுட செய்தார். ஊற்றிடும் அன்பு பெருக்காய் உலக கடலில் கலந்திடவதான் நேற்று இன்று நாளை எல்லாம் தன் நினைப்பால் நகர்த்தி வைப்பார் வேற்று உலகத்துக்காரன் மண்ணில் வீற்றருள் செய்திட வந்தான். கூற்றும் நடுங்கி பயந்து கும்பிட்டு ஓடோட வைப்பான் குறையே இல்லா கோவிந்தன். கோவிந்தா கோவிந்தா குறையே இல்லா கோவிந்தன் நம் குல தெய்வமாகியே காப்பான். தேற்றி நம் கண்ணீர் துடைக்க இந்த தெய்வம் தரையில் பிறந்தான். தன்னை தூற்றி பழிப்பவர் தனையும் இவந்துரிய நிலை தர அழைப்பான் வேற்று உலகத்துக்காரன் மண்ணில் வீற்றருள் செய்திட வந்தான். காற்று புகாய் இடைவெளியும் தன் கருணையில் செழித்திட வைத்தார் வேற்று உலகத்துக்காரன் மண்ணில் வீற்றருள் செய்திட வந்தான். குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா.